They usually get excited, and by the basic instinct of self-preservation, they move. Sige pag-andaralangan hanggang sa this becomes contagious and everybody attempts to escape from danger, so the crowd becomes guided by the primitive impulse and reacts no different from a horse of animals engaged in nag-aagad man giraray i-permit the Bureau of Fire Protection. Di ba? And data nagpapa-standby the fire truck na may mga crew during may mga concert dyan. Di ba? Para mailing ni fire or ma-inspection ni BFP na safe ang mga tao nito. Just like sa Rumbesquedo. May pa-concert dito. Concert. I don't know kung kakanyel, basta may pa-concert siya. So, organizer, halion sa barikada. Kasi baka naman pumasok na kung ano-ano. Di ba yung doon sa Astrodome, so mga agyanan, pasiling duman sa bleachers, kinagin pa rin dito may barikada. So, sabi kayo ng City Fire Marshal may haliunin doon yan. Because if ever na magkaigwang kasulong or maglinog or kung anuman, ang mga tao ay tulos makakababa dahil na-obstruct so exit nila. Abo, ang organizer. Sabi ni boss, hindi ka mag-concert. Para kasi na makikinig mo because si BFP pwedeng daiyan ipapalagos kung sa hiling may nasa eminent danger ang mga tao na maatindan dyan. Pero may kita nga boss sa safety kang mga tao. So next. Yan. Ano ang kalayo? What is fire? Actually, it is a principle of burning characterized by heat and light of combustion. It is also the result of chain reaction caused by the rapid combination of fuel and heat with oxygen. So, ano ang mga components ng fire? Okay. In order for us to have fire, we have to have oxygen, heat, fuel, and the chemical reaction. Without any one of those, there can be no fire. Tama? Okay. Kapag walang oxygen, walang fire. Even fire needs to breathe. Right? Sisay naka-experience siya magatong. A very, very simple explanation. So, magamit pa kipanggatong. Diba? Kapag grabe baga, napuot niya ang kalayo, dahil siya na kakalayo. Kaya puhan pa ang musin mo. So, if there is no oxygen or without any one of the elements of fire na dapat na yaon dyan, there can be no fire. When you do not have fuel, there can be no fire when there is nothing to be burned. Diba? That's why you need fuel. Of course, kung walang heat or yung source ng heat, diba? Wala na naman magiging fire. Natatagay ko na magamit kay posporo. Diba? Natatagay ko na magamit kay lighter. Dapat ikaw ma-ignite duman para magkaiba fire. And sabi ko nga without any one of the elements of fire, there can be no fire, thus giving us the fire extinguishment theory. Ano ang inon? We have the extinguishment of temperature reduction or cooling or quenching. Meaning, we remove this is the reduction or removal of heat. Diba? We also have the extinguishment by fuel removal or starving. Siling man, tangaling sabi ni Sir kasi bago maging sexy, mag-starve kag sa dili. Diba? Pero may parapan mo, may sabi. Kaya mo niyan,
kami. Tama na? Piraman lang kami dyan. So, starving, which means reduction or removal of fuel. What else? Extinguishment by oxygen dilution or smoldering, meaning reduction or removal of oxygen. That's why, minsan, sa baga sa mga sabi mo sa Indo, for you to be able to extinguish a fire, small fires, sometimes we ask you to nadumugon ang blanket and then saka mo Takip. yes, para din makaano si fire at the same time, dumog siya for you to be able to cool that one, to remove the heat also. So, alam ta na ito. Nakikikita ko, dakul naman pala ang people at then. Fire blanket. Para ng mga pahawayan ta. Una mo kasubago, nasa Hawaii ako, sa'yo yung mga shades ko. Di ba? May mga long sleeves ko pala naman. Okay. What else? Ano po ang mode of heat transfer? Paano natin transfer ang heat? First, of course, by direct contact or conduction. Di ba? And of course, it will depend on the type of structure and the material a building is constructed from or made of. Fire can spread quickly, engulfing a structure in a matter of minutes. Ano pa? So, by direct contact or conduction, wherein the energy is transferred by direct contact. O, alam mo naman yan kung ano ang direct contact. Diba? Bakulang energy ang transfer kapag may direct contact. Tama? Pag sumagjowa ang may direct contact, hidda na sa kung ano ang pwedeng i-transfer kaya. Okay. Diba, sir? Growing population. By radiation, wherein energy is transferred by electromagnetic radiation. And of course, by convection, wherein the energy is transferred by mass motion of molecules. Meaning, suminit baga, nagpapataas yan. Right? So, mode of heat transfer by convection, ibig sabihin, kapag nagpuon sa first floor, that's why niladamay ang second floor. By direct contact, kung magkataning nanggad ang building, warang firewall. Diba? Siring nga nangyari naman sa labalaba, tuloy. Yung funeral home dati, na pag-respondehan mo naman, good thing, igwasin lang firewall. Otherwise, madadamay sa tindahan kimotor. So, hindi sa, hindi sa lapalapo. Honda ba yun? Nga. Kung warang firewall. O, kanya na hindi halin, kung alam ka mag-require ka firewall. Diba? Kaya si Manginas. Yan sa mga anak sa dapat i-require yung bunggang-bungga na nagdagarang si Manginas sa diba? Okay. Next, classification of fire. Ano ang mga classification of fire? Fire is classified according to the fuel it burned or oxidized. It is classified into 5, namely, Class A fire. Ano ang Class A fire? These are ordinary combustible materials such as wood, paper, cloth, rubber, and some plastics. Diba? So mga plastic na katrabaho, Class A fire. Fires. Ano yan? This involves flammable, combustible liquids and gases such as gasoline, paints, and alcohol. Yan ano. Class C are those energized electrical equipment or appliances or which involves electrical fires. Yan ang satuyang Class C fire. We also have Class D fires. Ano ini? These are fires involving combustible metals such as magnesium, titanium, area or assembly area instructions, and
and your in case of emergency instructions. Available na po ini kay Centro Hotel. So sa tuyang fire, no, your emergency evacuation plan. Aram po per room, igwa ka mo kayo. And dyan sa hallways. Tama? Okay. Next. Your emergency evacuation plan, ini ang mga dimensions na dapat ikasya. Kapag 50 or below, kapag ang floor area 50 or below, the dimension of your evacuation plan should be 21.59 by 33.02 every rooms or spaces. Yaon dyan nakakaag. Ano po sa mga requirements? Yan. Okay? To crawl low under any smoke to your exit. Heavy smoke and poisonous gases collect first along the city. So, ibig sabihin po nito, yung usok po ay palagi pong paakyat. So, meron po tayong space sa baba about 1 feet. So, ang gagawin po natin is mag-crawl para hindi po natin ma-inhale yung toxic gases. So, yan po sa baba, meron pa po tayo na fresh air pa po. So, dahil puro po patas yung poisonous smoke po. So, when the smoke alarm sounds, get out fast. You may have only seconds to escape safely. So, ang apoy po kasi at yung usok po is nagdudoble po siya every 30 seconds. So, mabilis po yung paglaki ng apoy, so dapat po mabilis din po yung ating pag-escape. If there is smoke blocking your door or first way out, use your second way out. So dito po sa ating dito yung exit natin ay sa pintuan po. Papakiramdaman po natin yung door or doorknob gamit po yung likod ng hand po. So kapag mainit po siya, ibig sabihin may possibility po na yung apoy ay nasa likod ng pinto. So kapag nag-open po tayo ng pinto, mag-introduce po siya ng oxygen, may cause po siya na, pwede po siya mag-cause ng explosion po. If there is smoke coming around the door, leave the door closed and use your second way out. So same po, pag mayroong labas-masok na usok doon po sa halimbawa sa ilalim ng door po kasi may space po yun, di ba? Pag labas-masok po yung door, ay apoy po yun. So yun po, may cause din po na pwede mag-explode pag nag-open po ng door. If you open the door, open it slowly, be ready to shut it quickly if heavy smoke or fire is present. If you can get to someone needing assistance, leave the home and call the fire station nearest you. Tell the emergency operator where the person is located. If pets are trapped inside your home, tell firefighters right away. If you can get out, close the door and cover vents and cracks around the door. We close. Dati yung mga sa Simenar po namin, dito po sila umahawak. So, dito po ang hawakan, okay ba? Ito po yung pin or discharge locking pin. Ito po yung seal. Ito po yung discharge hose. Discharge hose. Ito naman po yung discharge nozzle. Pressure gauge. Pag ang indicator po is nasa green, ibig sabihin po yung pressure niya is good. Dito po sa
left, Discharge. so need na po siyang i-recharge. Pag dito po sa right, overcharge po siya. So ito po yung cylinder, ito mismong buong tangke, data plate. So dito po sa data plate, nandito na po kung saan siya pwedeng gamitin. Kung ano po yung laman niya, nandito rin po. And ito po yung kung kailan siya na-maintenance po. So ito po is na manufacture 2020, wala pa po siyang maintenance. Service due is 2022. 2022 na po ngayon. Ito po na po natin is loose na po. Loose na po siya. Due for maintenance na po talaga ito. So how to handle the fire extinguisher? First po, ganito po ang pag-carry ng fire extinguisher. Yung thumb, ito po yung handle, yung thumb po, nandito po sa yan po. So, titignan ko lang natin dun sa picture na po. Another. So, dito po. Ganyan po ang hawak. Huwag niyo pong, huwag niyo pong yayakapin. Kasi pag tumakbo po tayo, yakap-yakap natin yan. Kung baka madapa po tayo, hindi po agad tayo makakahawak o hindi po agad natin maihagis yan. So mas better po, ganito po ang Exit for the issuance of the IFSIC for your business or mayor's permit renewal. So ibig sabihin, si BFP, apera kang pa-seminar na araw kaini, kaipuhan pa na kamo mag-submit kan sa indong FSMR. Ano po? Ano ang laog kang sa indong FSMR? Primero, short description of building or facilities. Diba? Pangalawa, statement of testing and maintenance standard used. Kaya po na mag-submit kay FSMR dahil si Central Hotel Iguang FDAS, Fire Detection and Alarm System. Tama po, naka-FDAS na kamo din. Diba? Igwa po kamo ki, alam po kayo, igwa man siya ki control panel. Diba? Naka-FDAS na kamo din. Tapos, ang pangatulo, discussion of fire protection and life safety issues. Ibig sabihin, yaon under kaiyan ang sa indong exit and egress, pira ang number of active exits, maintenance records done on egress components such as doors and enclosed stairways. Speaking of exits, kasi ba, nag-ikot kami, Marites Bayan, naman kami nag-agil. Sabi, bago ka makaabot sa parking lot, maagi ka rin park. So, nahiling mo iso exit dibding sa inutan. Hindi niya akong dibding na ma-terminate naman sa dulo. Kasi ulit ko, may nakakaulang. May mga masitas. I don't know kung sa ito. So, yun yung pinakadulo dibding. Duman. May masitas, apwera ka at may kadena. Diba? I just don't know kung nakakandado. Ha? Nakatali lang. Okay. Shhh, nagkakaparami po. Okay. So, yung mananggat ito.